The time is 12 o'clock. Good afternoon. Here's IPA 102.7 FM Media News. I am Iniolua Adekoya. First, the headlines. Ondo Education Ministry fixes cut-off marks for public secondary schools. Adeleke denies electoral deal with ADC. On the foreign scene, Zimbabwe ferry disaster death toll rises to 93. And in sport, Musiala collapses again in pre-season match. Details of this and more in a moment. Please stay tuned. Glad to have you back, and now the news in detail, beginning from the home front. The Ondo State Ministry of Education, Science and Technology has fixed cut-off marks for admission into public junior secondary schools for the 2026-2027 academic session. The ministry said the cut-off marks are based on a total score of 300 marks obtained in the admission assessment. Commissioner for Education, Science and Technology, Professor Igbekele Ajibefun, said the examination was conducted smoothly and its result released promptly. Permanent Secretary of the Ministry, Dr. Akindele Ige, said the process is designed to promote transparency and merit. Principals have been directed to begin admission for qualified candidates, while parents and guardians are advised to seek information for education officers and primary schools. And now to Osun State. Osun State Governor Ademola Adeleke has denied having any electoral deal or partnership with the African Democratic Congress ADC before, during or after the governorship election. Adeleke, in a statement on X, said the credit for his re-election belongs to God and the people of Osun State for their overwhelming support. He said the ADC was never part of the Rainbow Coalition that canvassed, mobilized and supported his campaign ahead of the election. The governor commended his political partners for their sacrifices and support, which he said were instrumental to his victory. Adeleke also pledged to govern all Osun residents regardless of political affiliation, religion or tribe, and to work for the state's progress and prosperity. Moving on, the federal government has asked the International Air Transport Association, IATA, to review the QRW location code assigned to Osubi Airport in Delta State. Aviation Minister Festus Keyamo said the code does not accurately reflect the airport's official name and physical location in Osubi town, near Warri. The minister suggested OSU, OSB, SUB or QSB as possible alternatives subject to IATA's approval and availability. Kiam also directed airlines and aviation agencies to use Osubi Delta State on-ticket, boarding passes, luggage tags and official records. It said the move will reduce confusion and improve accuracy, stressing Osubi is not Warri and Warri is not Osubi. Moving away from that, the chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Professor Joash Amukbiton, has urged political parties and candidates to oppose the National Peace Accord ahead of the 2027 general election. Amukbiton spoke in Abuja during the signing of the first National Peace Accord by political parties and candidates.
It said public campaign for the 2027 election begins on Wednesday, the 19th of August 2026, with the presidential and National Assembly election scheduled for January 16th, 2027. The INEC chairman called for issue-based campaigns warning against character assassination, identity politics, incitement, private armed groups, and digital disinformation. He also urged party leaders to ensure that their supporters at state, local government, and ward levels respect the accord. This midday news is coming to you from iPower 102.7 FM in Murelia. Still to come on the foreign scene, Zimbabwe ferry disaster death toll rises to 93. And in sport, Musiala collapses again in pre-season match. Whether you're tuning in for breaking news, in-depth analysis, or community updates, Hyper 102.7 FM remains your most trusted source. Because when it comes to news, the truth matters. Hyper FM 102.7. Welcome back. To be part of our program, follow us on Facebook, Instagram, X, and TikTok at iPower 1027 FM. We are also on Radio Garden. And now to foreign matters. The death toll from a ferry disaster on Zimbabwe's Lake Kariba has risen to 93, making it the country's deadliest transport disaster, according to the state-run Herald newspaper. The ferry, designed to carry 90 passengers, was reportedly carrying at least 168 people when a strong wave caused it to overturn last week. President Emmerson Mnangagwa has declared a state of disaster while divers continue to search and recovery operations. Lake Kariba, which straddles Zimbabwe and Zambia, is a major reservoir supporting transport, fishing, and hydroelectric power generation. The death toll has risen from 44 to 84 over the weekend before climbing to 93. And now, still talking foreign matters, Ukraine ousted Defense Minister Mikhailo Fedorov has called for elections during the war with Russia in a major challenge to President Volodymyr Zelensky. Fedorov made this call in a video address saying democracy should not be held hostage by Russia. He urged the government to develop a legal and safe mechanism for holding election despite the ongoing war. Ukrainian law currently prohibits election during wartime. Fedorov, a longtime Zelensky ally, was removed as defense minister in July, 6 months after his appointment. His dismissal followed reported tension with Armed Forces Commander Alexander Syrsky over the conduct of the war. And now to the sporting arena. Bayern Munich midfielder Jamal Musiala has collapsed during a pre-season friendly just 3 days after a similar incident in Munich. The 23-year-old Germany international fell to the ground minutes after coming on as a substitute late in Bayern's match against second division side Idahim. Musiala appeared dazed as he received medical attention before being helped off the pitch. Bayern sporting director Max Eberl said Musiala would speak about the incident soon, adding that the player was in the dressing room after the match. On Saturday, Musiala had also collapsed during a match against RB Leipzig in hot conditions with temperature above 30 degrees Celsius. To end the iPower 102.7 FM Media News, let's take another look at the main point.
We told you in the course of the bulletin that the Ondo State Ministry of Education, Science and Technology has fixed cut-off marks for admissions into public junior secondary schools for the 2026-2027 academic session. We also informed you that Osun State Governor Ademola Adeleke has denied having any electoral deal or partnership with the African Democratic Congress ADC before, during, or after the governorship election. On the foreign scene, we informed you that the death toll from a ferry disaster in Zimbabwe's Lake Kariba has risen to 93, making it the country's deadliest transport disaster, according to the state-run Herald's newspaper. And finally, in the sporting arena, we informed you that Bayern Munich midfielder Jamal Musiala has collapsed during a pre-season friendly just 3 days after a similar incident in Munich. That was the iPower 102.7 FM Media News, edited by Akin Adebayo. I am Iniolua Adekoya. Many thanks for listening and an amazing afternoon to you. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tí kò ní tàbí ṣùgbọ́n ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 èmùrí ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Kásán ìròyìn ọjọ́ kọrin ló ń dé sí etí gbọ́yìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Latif Tajudeen lóníròyìn yín ṣáájú ẹgbọ́ kókó ìròyìn ọ̀hún. Ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ìpínlẹ̀ Ondo ṣàfilédè máàkì ìgbaniwọlé sílé ìwé girama. Gómìnà Adeleke sọ̀rọ̀ lórí ìfohùnṣọ̀kan pẹ̀lú ẹgbẹ́ ADC. Lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè òǹkà àwọn ọmọ ilẹ̀ Zimbabwe tó pàdánù ẹ̀mí wọn lékún sí i. Lábala rí ìdárayá agbábọ́ọ̀lù Musiala tún paná lórí pápá fúngbà kejì. Àwọn ìròyìn wọ̀nyí àti òmíràn lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tá a bá padà dé ẹ má yí kúrò ńbẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́nsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Ondo ti mú máàkì 100 gẹ́gẹ́ bí gbèǹdéke ìgbaniwọlé láwọn iléèwé girama tọdún 2026 ti ọdún 2027 káàkiri àwọn iléèwé ìjọba nípínlẹ̀ yìí. Kọmíṣánná fètò ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́nsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ọ̀jọ̀gbọ́n Ìgbẹ́kẹ̀lé Àjíbẹ́fún sọ wípé àwọn ìdánwò ọ̀hún ni ó wáyé nírọ̀wọ́rọsẹ̀ tí wọ́n sì ti ṣàfilédè àwọn èsì ìdánwò ní kíákíá. Bákan náà, akọ̀wé ẹ̀ka ọ̀hún ọ̀mọ̀wé Akíndélé Ìgè ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ṣe láti túbọ̀ bọ́lá fún ìṣàgbélárugẹ àti ìṣedéédé lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ìpínlẹ̀ yìí.
ní báyìí wọ́n ti rọ àwọn alákòóso iléèwé láti bẹ̀rẹ̀ ètò ìgbaniwọlé fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kó gòjá tí wọ́n sì tún rọ àwọn òbí àti alágbàtọ́ láti kàn sí àwọn ibùdó wọn fún àlàyé àti ìbéèrè. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ti fipá tarí àhesọ wípé òun ní ìfẹnukò pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC yálà ṣáájú lásìkò àti lẹ́yìn ètò ìdìbò ipò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Adélékè nínú àfilédè kan lórí ìtàkùn X rẹ̀ sọ wípé ìjáwé olúborí òun fún ìgbà ìkejì kò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú ìṣèjọba òun. Ó ṣàlàyé wípé ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ni wọn kò ní ìpín kankan lásìkò ìpolongo ìdìbò ọ̀hún tí ó sì wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alátìlẹ́yìn rẹ̀ fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ìlérí ìtẹ̀síwájú ìṣèjọba rere nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìjọba àpapọ̀ ti rọ ẹgbẹ́ àwọn oníṣòwò ìrìnnà ojú òfurufú láti ṣàgbéyẹ̀wò àfipè tí wọ́n yàn fún pápákọ̀ òfurufú ìpínlẹ̀ Delta. Mínísítà fún ìrìnnà ọkọ̀ òfurufú nílẹ̀ yìí Festus Keyamo ṣàlàyé wípé àfipè ọ̀hún ni kò fi taratara bá orúkọ pápákọ̀ ọ̀hún mu kí wọ́n sì ṣàtúngbéyẹ̀wò níbi ó ti ṣe pàṣẹ fáwọn ilé iṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú láti ṣàfihàn òṣùbí ìpínlẹ̀ Delta lórí àwọn tíkẹ́ẹ̀tì ìrìnnà wọn. Wọ́n ṣàlàyé bákan náà wípé ìṣàgbéyẹ̀wò ọ̀hún yóò dẹ́kun ìrújú ìdánimọ̀ orúkọ àti àfipè pápákọ̀ náà. Alága àjọ INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Josh Amopitan ti rọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn olùdíje láti faramọ́ kí wọ́n sì tẹ̀lé ètò àlàáfíà ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027. Àmọ́pẹ̀tàn fọ̀rọ̀ náà lédè nílùú Àbújá níbi ètò ìbọwọ́lù ìwé ètò alálàáfíà látọwọ́ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn olùdíje wọn. Ó fi léde wípé ìpolongo ìdìbò tọdún 2027 ni yóò gbéra sọ lọ́jọ́ 19 oṣù yìí tí ètò ìdìbò fúnpò ààrẹ àti ilé ìgbìmọ̀ yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù kínní ọdún 2027. Ó wá kìlọ̀ fáwọn alákòóso ẹgbẹ́ òṣèlú láti yàgò fún èyíkéyìí ìwà tàbí ìgbésẹ̀ tí yóò lè ṣàkóbá fún omi àlàáfíà ilẹ̀ yìí. Ìròyìn ọjọ́ kọrí ni ẹ ṣì ń tẹ́tí gbọ́ láti ìkànnì IPA 102.7 FM. Tá a bá dé látòkè lọ́rùn lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ẹ gbọ́ bí òǹkà àwọn ọmọ ilẹ̀ Zimbabwe tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn ti ṣe lékún sí i. Lábala àrí ìdárayá ẹ gbọ́ bí agbábọ́ọ̀lù Musiala ti ṣe paná lórí pápá. Ìròyìn láti ìkànnì IPA 102.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà tí ẹ bá fẹ́ máa wá kiri tàbí ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa láwọn ìtàkùn káyélujára wa ẹ kàn sí wa lórí IPA 1027 FM. Bákan náà là ń bẹ lórí Radio Garden. Ní báyìí lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ìròyìn ti fi léde wípé òǹkà àwọn èèyàn tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọkọ̀ ojú omi tí ó dànù nílẹ̀ Zimbabwe ti wọ 73, èyí tí ó ti wá jẹ́ irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ó lágbára jù nínú àkọsílẹ̀ ilẹ̀ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí àfiléde ọkọ̀ ọ̀hún tí wọ́n rò wípé ó ń kó àwọn èèyàn 90 ni wọ́n padà rí wípé àwọn èèyàn 200 díẹ̀ ni wọ́n wà nínú ọkọ̀ ọ̀hún níbi ìjì líle ti ṣe ṣokùnfà bí ọkọ̀ náà ti ṣe dànù. Ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún Emmerson Mnangagwa ti wá kéde òfin kónílé-ó-gbélé níbi àwọn adóòlà ẹ̀mí ti ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ìṣàwárí àwọn èèyàn tó kù. Ojú omi Kariba ọ̀hún ni ó so ilẹ̀ Zimbabwe pọ̀ mọ́ ilẹ̀ Zambia níbi tí wọ́n ti jọ ń díje jókòó. Bákan náà lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè mínísítà fẹ́tò ààbò nílẹ̀ Ukraine tẹ́lẹ̀ rí Mikhailo Fedorov ti pè fún ètò ìdìbò níbi ilẹ̀ ọ̀hún ti ṣe ń kojú ogun pẹ̀lú ilẹ̀ Russia pẹ̀lú ìpinnu ìfigagbága pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún lọ́wọ́lọ́wọ́
Vladimir Zelensky ní mínísítà ọ̀hún fọ̀rọ̀ náà léde nínú fọ́nrán kan pẹ̀lú àlàyé wípé ìṣèjọba tiwantiwa kò gbọ́dọ̀ parun nílẹ̀ ọ̀hún gbàtọwọ́ ilẹ̀ Russia. Ó rọ ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún láti ṣàfiléde ètò àti ìlànà àǹtọ̀ fún ètò ìdìbò bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ilẹ̀ ọ̀hún ṣì ń jagun lọ́wọ́ níbi òfin ilẹ̀ náà ti ṣe tako ètò ìdìbò lásìkò ogun. Mínísítà ọ̀hún ni wọ́n yọ lóṣù keje ọdún yìí lẹ́yìn oṣù mẹ́fà péré lórí ipò ọ̀hún látàrí ìfàǹfà láàrin rẹ̀ pẹ̀lú adarí ẹ̀ka ọmọ ogun ilẹ̀ ọ̀hún Oleksandr Syrskyi. Lábalárí ìdárayá agbáwọ̀ àárín ikọ̀ Bayern Munich Jamal Musiala tún padà dákú lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́ ikọ̀ ọ̀hún lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tírúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ọmọ ọdún mẹ́tàlélógún ọmọ ilẹ̀ Jámánì ọ̀hún ni ó ṣubú lulẹ̀ lẹ́yìn ìṣẹ́jú díẹ̀ tí wọ́n pààrọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ẹlòmíràn lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ Udeheim. Adarí àgbà ikọ̀ ọ̀hún Max Ebel sọ wípé lẹ́yìn ìtọ́jú tó péye àgbábọ́ọ̀lù ọ̀hún yóò jáde ṣàlàyé bí ọ̀rọ̀ náà ti ṣe rí gangan. Àgbábọ́ọ̀lù Musiala ni ó ti ṣubú lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ Leipzig látàrí ara gbígbóná. Kí a tó mú ìròyìn ọjọ́ kan rí wá sí ìdánudúró ẹ jẹ́ a gbọ́ kókó àmẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitóyin létí nínú ìròyìn wípé ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́nsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ nípìnlẹ̀ Ondo ti mú máàkì 100 gẹ́gẹ́ bí gbèǹdéke ìgbaniwọlé láwọn iléèwé girama tọdún 2026-2027 káàkiri àwọn iléèwé ìjọba nípìnlẹ̀ yìí. Bákan náà ni àfitóyin létí wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ti fipá tarí àhesọ wípé